హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 56 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీరు ఎవరన్నా మొదటగా కనుక ఈ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే ప్రీవియస్ వీడియో లింక్స్ అనగా అన్ని చాప్టర్స్ సంబంధించినటువంటి ఇప్పటివరకు అయినటువంటి ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించిన లింక్స్, అలాగే థియరీ పార్ట్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని వీడియోస్ అనేది మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది. అలాగే మీలో ఎవరైనా వీటికి సంబంధించి పీడిఎఫ్ కనుక కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి సంప్రదించండి. అలాగే మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే, అనగా SSC స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడు, కోర్టు, పార్లమెంటు, ఇంటెలిజెన్సు, పోలీసు, రెవెన్యూ, ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనప్పటికీ కూడా మీరు ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ కనుక ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704555002కి మెసేజ్ ద్వారా సంప్రదించగలరు. సో మనం ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 56 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. పెన్స్, expense, sixpence, sixpences, dispense, dispenses, dispensed, button, buttons, train, trains, entrance, entrances, entranced, disappearance, disappearances, shun, shuns, ocean, oceans, mean, means, linen, linens, saloon, saloons, reprieve, reprieves, native, natives, chief, chiefs, observe, observes, fence, offense, offenses, immense, immensity, allowance, allowances, prominence, stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు రాసుకున్నటువంటి స్క్రిప్ట్ని ఒకసారి మీకు కీలో ఉన్నటువంటి ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 56 సంబంధించినటువంటి స్క్రిప్ట్తో ఒకసారి చూసుకోండి. మీరు ఏదైనా వర్డ్స్ రాయడంలో ఇబ్బంది కనుక ఉన్నట్లయితే వాటిని సరి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. లైట్, థిక్ ఇంప్రెషన్స్, అలాగే ఓవెల్ ప్లేస్మెంట్స్, వీటికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఒకసారి స్క్రిప్ట్ని సరి చూసుకోండి. మనం ప్రతి వీడియోలో తప్పకుండా చెప్తూ ఉన్నాము. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ, రూల్స్, అలాగే గ్రామ్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్ ఏవి వస్తే అవి వాటి మీరు త్వరగా ప్రాక్టీస్ చేయవలసి ఉంటుంది. అలాగే ఈ డిక్టేషన్ మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో దీన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే మీరు కూడా వీటిని ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంతవరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నీల్ మిస్టేక్ వచ్చేంతవరకు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ తొందరగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మీకు ఈ రకమైనటువంటి డిక్టేషన్స్ ఎక్కడా దొరకవు, స్టూడెంట్స్ వాడుకుంటారనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఎంతో కష్టపడి ప్రయాసతో ఈ వీడియోస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. సో అందువల్ల అందరూ వినియోగించుకుంటారని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను. అలాగే సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్.
pens, expense, sixpence, sixpences, dispense, dispenses, dispensed, button, buttons, train, trains, entrance, entrances, entranced, disappearance, disappearances, shun, shuns, ocean, oceans, mean, means, linen, linens, saloon, saloons, reprieve, reprieves, native, natives, chief, chiefs, observe, observes, fence, offense, offenses, immense, immensity, allowance, allowances, prominence, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి మీరు ఈ వర్డ్స్ రాయడంలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే గ్రామ్ లాక్స్, థియరీ రూల్స్ కూడా తప్పకుండా మీరు తరోగా ఉన్నట్లయితేనే ఈ డిక్టేషన్ అనేది మీకు కొత్త వర్డ్స్ ఏ వచ్చినా కూడా త్వరితగతిన రాయడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే మనము అన్ని లెసన్స్ సంబంధించింది, అలాగే ఎక్సర్సైజ్ సంబంధించింది పీడిఎఫ్స్ అనేది అందిస్తున్న సంగతి మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఎవరన్నా పీడిఎఫ్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయండి. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయకముందే మీరు మీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి మిస్టేక్స్ అన్నీ కూడా చూసుకోండి. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఇస్తున్నాము. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మెసేజ్ చేయగలరు. అలాగే ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ షార్ట్ అండ్ సంబంధించి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే వాటికి సంబంధించి మనం ఈ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో థర్డ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, రెడీగా ఉండండి. స్టార్ట్. పెన్స్, expense, sixpence, sixpences, dispense, dispenses, dispensed, button, buttons, train, trains, entrance, entrances, entranced, disappearance, disappearances, shun, shuns, ocean, oceans, mean, means, linen, linens, saloon,
saloons, reprieves, natives, chiefs, observes, fence, offenses, immensity, allowances, prominence, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మరలా ఒకసారి లాస్ట్ టైం ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో మీరు దీన్ని ఈ స్పీడ్ని అందుకునే వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. రెడీ, స్టార్ట్. పెన్స్, ఎక్స్పెన్స్, సిక్స్పెన్స్, సిక్స్పెన్సెస్, డిస్పెన్సెస్, dispensed, buttons, trains, entrances, entranced, disappearances, shuns, oceans, means, linens, saloons, reprieves, natives, chiefs, observes, fence, offenses, immensity, allowances, prominence, స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ స్పీడ్ అనేది రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి. మీకు రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, థియరీ రూల్స్, గ్రామర్ లాగ్స్, ఫ్రేజెస్ ఏ వస్తే అవి మీరు తరోగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ త్వరితగతిన వస్తుంది. అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ కనుక నేర్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు మాకెంతో సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. అలాగే మీ సూచనలు, సలహాలు ఈ వీడియోస్ మీద ఏదైనా అందించదలుచుకున్నట్లయితే మన వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి. లేకపోతే మన వాట్సాప్ గ్రూప్కి మీరు మెసేజ్ చేసినట్లయితే మీ యొక్క అభిప్రాయం ఏంటనేది మాకు తెలుస్తుంది. అలాగే మీరు ఈ పీడిఎఫ్ సంబంధించిన లింక్స్ కోసం మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.